দেখতেই পারলেন যে কিভাবে আমরা নরমালি টেমপ্লেটকে মাস্টারিং করতে পারি, সো ইউজ করতে পারি। সো আমি নরমালি এখন আমি জাস্ট একটা দেখাবো, আর বাকিগুলো আপনারা করে নিন। সো 3টা আছে, ব্লগ ডিসে দেখিয়ে দিই, আপনারা এগুলো ইজিলি করতে পারবেন। ওকে, সো ব্লগ ডিসে তো করাই আছে, জাস্ট সিম্পল আর কিছুই না। সো ব্লগ ডিসে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, এবং ব্লগ ডিসে করা আছে সব কিছু ফাইন। সো এখান থেকে জাস্ট ব্লগ ডিটেলসটা আছে, ব্লগ ডিসে পোর্টফোলিও ডিস একই আর কি, সবই এক আর কি, আবার দেখে বুঝতেই পারছেন জাস্ট সেম থিং, তেমন কিছু না। তো এটা করেই বাদ দিয়ে দিচ্ছি, বাকি দুটা পেজ আপনারা করে নিন। কপি করলাম এবং ব্লগ ডিটেলসে আসি। ইমেজগুলা যা যা আছে সব করতে হবে। ওকে, সো ইমেজ, ওকে, সেখানে ইনপুট আছে। ওকে, সো এগুলো সব বারবার একই কাজ আর কি। সো দ্যাটস ইট, হয়ে গেল। সো পেজেস, ব্লগ ডিটেলস চলে আসছে, ব্লগ ডিটেলস দেখেন সুন্দরভাবে চলে আসছে কমেন্ট রিপ্লাই সহ। ওকে, আর থাকলো কি এলিমেন্ট পেজ ডিটেলস। সো কালকে দিয়েছি, ব্লগটা লাগছে না। লিঙ্ক টু এলিমেন্টস। ওকে, আরেকটা হচ্ছে পোর্টফোলিও ডিটেলস। এলিমেন্টস আর পোর্টফোলিও ডিটেলস সেম ভাবে এলিমেন্টস পোর্টফোলিও ডিটেলস। সো এলিমেন্ট আর হচ্ছে পোর্টফোলিও ডিটেলস। এলিমেন্ট
পোর্টফোলিও ডিটেলস ফাইন। এখন আমার কম্পোনেন্টে আসি, কম্পোনেন্টে তৈরি করা নাই, তৈরি করে নিচ্ছি। element.jsx আর হচ্ছে portfolio.jsx, portfolio details। ওকে, সো RCE ক্লাস স্কোপ তৈরি করলাম। portfolio details। দ্যাটস ইট। সো আমাদের কাজ শেষ, আমাদের সব কাজ শেষ। এখন একটা এরর আছে, কম্পোনেন্ট element.js একটা এরর আছে, দেখি এরর। ও আচ্ছা, export default। ওকে, সো ফাইন, আমাদের এটা চলে গেল। এখন আমরা নর্মালি আমার টোটালি প্রজেক্টটা শেষ। আমরা এখন চাইলেই একটা ইজি HTML টেমপ্লেটকে রিঅ্যাক্টে কনভার্ট করতে পারি। সো আরও অ্যাডভান্স অনেক কাজ আছে, আমি আগে বলে নিচ্ছি। সো এটা আমাদের মেইন গোল না, আমাদের মেইন গোল যেটা সেটা আমি আগে বলেছি। সো এলিমেন্টে যাই, এলিমেন্ট পেজ, ইটস পোর্টফোলিও ডিটেলস পেজ। ওকে, সো আপনারা করে নিয়ে ইজিলি করতে পারবেন। ওকে গাইস, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। তাহলে নেক্সট আমরা আমাদের পরবর্তী সেকশন যেটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। ধন্যবাদ।